cher aujourd'hui, les voiles entre les mondes sont plus fins, et un message d'une importance capitale, m'est parvenu directement des sphères célestes, spécialement pour vous, les anges ouverant sans relique. Ulysses dans votre vie et celle d'une personne qui occupe une place toureuse spécially dans vos pensées, une trame délicatesse de fils du destin et d'amour se déploie en ce moment précis. CEQG ves vu de voile pourrait bien bouleverser to CEQV pensiez savoir sur ce ligne. Avez-vous déjà senti que certaines coïncidences dans votre vie en instant pas vraiment? Il y a quelque chose d'éters important à comprendre sur ce qui se passe. Una verret, que les anges s'appartentent, à mettre en lumière, préparez votre cœur, cher car, una révélation, étonnante se profile. Les anges ont confirme un événement extraordinaire, votre image est de manière claire et intentionnellement à cette personne et un instant précis, qui n'avait rien d'un hasard, si n'était pas hot, si n'était pas social ni un simple regard. Glisse, il s'agissait d'une intervention subtle mais puissante orchestrée par vos guides spirituels pour évaluer quelque chose de profond endormi en cette personne, qui s'est pété éloigné, qui a pu essayer de tourner la page. Ou qui a simplement gardé ses distances pour des raisons que vous ignorez, et est confronté à votre présence d'une manière qu'elle n'a pu ignorer et cette confrontation ni la pas laissé indifférente, les anges indiquent que, lorsque les yeux de cette personne se sentent posés sur votre image, que ce soit une VL photo une vidéo, ou même une vision net dans son esprit induite par l'énergie angélique quelque chose s'est allumé en elle n'était pas une simple réminiscence. Ce fut en éclair, une vague de reconnaissance, qui traverse son état, faisant ressurgir des sentiments et des souvenirs qu'elle croyait bien enfouis ou totalement oubliés. Votre essence, votre lumière, votre énergie ont rayon à travers cette image d'une manière qui éperce les barrières qu'elle avait origés et à cet instant le temps assemble. S'arrêta pour elle, cette vision de votre image et déclenche une série d'émotions les anges m'ont fait savoir qu'elle est ressentie en mélange de nostalgie, de regret et une clarté accroissante sur ce que vous représentez dans sa vie. Cette image est agi comme un porte la ramenante et des moments partagés et des conversations qui résonnent dans son esprit et des sensations qu'elle pensait produisent mais si n'est pas tout, il se passe quelque chose d'encore plus. L'impact est tel qu'il est déstabilise l'équilibre émotionnel que cette personne s'effigie tant de maintenir. La réalise que votre absence avait créé en vide qu'aucune autre présence n'avait pu combler, les anges souhaitent que vous compreniez qu'avant cette intervention, cette personne était dans un état de déni. Essayant peut-être de se convaincre que la distance était la meilleure solution, ou que la vie continuait sans vous. Mais la redécouverte visuelle de votre image brise cette illusion. Ce fut comme si un rideau avait été dévoilant la vérité crue de ses sentiments les plus intimes, elle n'a plus poussé mentir, et elle-même votre énergie, transmise par l'image, la touche au plus profond de son âme la poussante et remettre en question toutes ses certitudes et tous ses choix, et ce que les anges me confient, c'est que cette personne se trouvait présente dans un tourbillon de pensées. Elle revit chaque détail, chaque sourire, chaque mot échange entre vous. Votre image n'a pas seulement évoque le souvenir, elle revive la asterisk sensation asterisk d'état à vos quittes le réconfort, la joie, la sécurité que seul votre pays raisons pouvaient offrir. C'est comme si le souvenir n'était plus une simple réminiscence, mais une expérience revécue, avec toute l'intensité. D'autres fois, cette prise de conscience est presque accablante pour elle, car elle la confronte. Et la réalité que votre présence est irréplacable, ce message vous parvient au bon moment, mais vous devez agir vite, non pas physiquement, mais en préparant votre cœur et votre énergie, et ce qui s'annonce, les anges ouvrant et alignent les circonstances, afin que cette personne ne puisse plus ignorer l'appel de son propre cœur. Ils ont utilisé votre image comme un catalyseur, une étincelle pour rallumer, une flamme qu'elle avait tenté d'éteindre et cette flamme brûle, avec une intensité qui la consume, la poussante à chercher une résolution. CEQ les AHA, violent que vous compreniez, c'est que cette personne est poussée à une confession. Ce n'est pas une simple requête, ni une excuse superficielle, c'est une vérité profonde qui doit être exprimée. Quelque chose qu'elle garde longtemps en elle péda, par peur par orgueil ou par pure confusion. Mais la vision de votre image a fait tomber toutes les barrières. La ceci l'ample DCE qu'elle ressent,
la profondeur de son affection pour vous, et la gravité de la rue, devant les cette distance installer. Les onge mendiquant, que cette confession ni sera pecun suite de mots, ce sera un épanouissement d'émotions, cinques, une reconnaissance de votre valeur et de votre importance dans sa vie. Cette personne, cher est présent sur un chemin sans route. L'image que les anges pressentis n'ate pas en simple, après que c'était en signe, un appel irréfutable pour qu'elle affronte la vérité de son cœur. Elle n'est pas plus se caca d'ailleurs des excuses ou des rationalisations, votre présence, même sous forme de mage, avile nln besoin incontrôlable de se reconnecter de clarifier, de s'exprimer avec une honnêteté qu'elle n'a pas jamais montré auparavant. C'est une préparation à un nouveau départ. Un clayture vrai et paisible selon ceq, votre cœur décidera, les ang mendiquant que cette personne fait des rêves intenses vous concernant depuis la moment où votre image est perk. Ce ni sant par des rêves ordinaires, mais des visions vibes remplis des symboles et de messages qui renforcent la ligne qui existe entre vous. Elle se révèle avec la sensation de voir et de vos quittes avec votre odeur dans l'air, avec le chaud de votre Bella le trouble encore davantage car la frontière entre la réalité et le rêve semble systemable et votre présence devient encore plus palpable et insistante. Ces rêves sont une impulsion supplémentaire de anga une manière de s'assurer qu'elle ne peut plus fuir la vérité qui s'est ancrée dans son cœur. Ce qui se passe est un processus de vel pour cette personne. Une prise de conscience que l'amour véritable n'est pas être ni ou ignore Votre image est la catalyse pour que cette vérité s'impose à l'une fois pour toutes. Et maintenant, elle lutte contre le besoin de vous chercher de vous dire de ce qu'elle ressent. Il y a une peur latente. Oui, la peur du rejet, la peur que vous ayez de se tourner la page, mais la force de ce qu'elle éprouve. Pour vous se passe toutes ces crans, les anger valent, et ce que cette personne trouve le courage de s'exprimer. Avant de poursuivre, ce message. Écrivez dans les commentaires, ce mantra, je suis digne d'amour, et respect maintenant, la suite du message. Cher cette personne comprende présent que, votre absence dans sa vie n'est pas seulement un espace vide et c'est un gouffre, un manque profond que rien ni personne n'a pu combler. L'image que les ont présenti n'était pas que simple stimulus visuel, ce fut un porte-vers une série de perceptions et d'émotions qui étaient infoïs dans son subconscious. Les engagements indiquent ce moment, elle commence à revoir shocking de ses sentiments sous un nouvel angle, comme si un voile avait été de ses yeux. Elle réalise, avec une clarté saisissante, à quel point vous êtes senti à sa plénitude, à sa paix intérieure, à son propre bonheur. Ce n'est pas une constatation passagère, c'est une vérité qui se solidifie dans son cœur chaque jour qui passe. Cette personne qui s'est pas montrée forte se trouve à présent dans un état de vulnérabilité attendu, les engagements fait savoir qu'elle revêt les moments heureux que vous avez partagés, mais aussi les désaccords, les silences, les mots essentiels pro conscience du poids de ses propres actions au lieu de leur absence. Un regret sincère not dans son cœur non pas superficial, mais issu d'une profonde compréhension de ce qui a été perdu. Elle réalise maintenant que certaines opportunités ne se représentent pas de la même manière. Et cette prise de conscience est un choc pour son homme le poussant à agir les engagements également. Indique que cette personne attente en vain de se distraire pour accaparer cette déferlante d'émotions. Le peut chercher de nouvelles activités, tenter de se concentrer sur son travail ou même sentir d'autres personnes. Tout cela dans l'espoir que l'impact de votre image et des sentiments qui en découlent diminue, mais plus LSIA d'ignore, plus votre présence s'intensifie dans ses pensées, les anger valent, à ce que chaque tentative d'évasion la ramène à vous, car la ligne énergétique qui vous unit et renforce et active par cette intervention de, c'est comme si l'univers entier semblait conspire pour qu'elle affronte cette vérité, pour qu'elle cesse de se fuir, et de fuir ceq, sans que réclame vraiment. Il y a quelque chose que les anger violent, que vous sachiez sur la nature de cette confession qui approche si ne sera pas seulement, intime manques ou un suis décelé, si sera quelque chose de bien plus profonde, si sera l'expression d'une compréhension nouvelle de votre valeur de la singularité du ligne que vous partagez. Cette personne vient exprimer à quel point vous êtes à quel point votre énergie est vitale pour sa vie. Les anger préparent le terrain pour que cette confession soit un acte de courage, d'abandon de ses défairs, de ses fiats, et de ses fiats pour enfin dévoiler la vérité de son elle comprend.
Q sest sa, dernier, chance, dita, completement, honnet, dorvia, sun curasans, ratanu, les anger mont fate savoir Q cette person se demande constamment est si trop tard a-t-il dacia torn la page, ce doute la tourmente. Car el crant Q votre receptivit, ni soit plus la meme. El suit, d'une certain monier, votre vie, observant vos publications, interrogent des amis communes, essayant de comprendre si vous êtes heureux, si vous avez surmonté son absence, et cette observation, cher homme na fate, Q renforce, essa conviction, Q vous êtes unique, et Q l'amour qu'elle ressent pour vous n'a jamais diminué, il est juste étouffe par des illusions et des résistances. CEQ, les anger, violent, Q vous, compreniez, cest, Q votre énergie contribue, activement à cette transformation en elle, votre lumière, votre patience, votre capacité d'aimer, même à distance, craignant unchamp, vibratoire qui la ramène, il n'y s'agit pas seulement d'une intervention externe des cest, aussi un reflet de votre propre force intérieure de votre vérité. Cette personne ressent votre présence énergétique même si elle n'y peut en identifier, elle est source. Elle peut ressentir des frissons, avoir des intuitions soudaines ou approve UNAP, momentone qui la fate penserez-vous, ce sont les signes que les anges utilisent pour la guide maintenant, avant de poursuivre ce message écrivez dans les commentaires 1111, pour affirmer l'alignment et la vérité que les anges apportent dans votre vie. Si vous sentez que ce message est touché, votre corps eta, ressent avec votre Sachas Q votre soutien via la bouton supermerci, estune lumière qui nous aide à continuer de partager plus de messages inspirants et lumineux pour tous. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et votre contribution afin que cette chaîne d'amour continue de s'étendre maintenant la suite du message. Les anges me montrant que cette personne approche d'un point de rupture. La pression interne pour s'exprimer devient insupportable. Elle n'est pas plus garder ce qu'elle ressent pour elle. Yan, nous dans essa gorge un poidser, essa poitrine qui l'empêche de respirer sereinement. Cette confession n'est plus une option. Elle est devenue une nécessité pressante, une urgence que les engax auction ed en orchestre avec soin et précision. Ils déplacent les pieces de votre eco qui devient pour que cette rencontre, cette conversation, cette mise à nu, et lu, si ne sera pas sous la forme que vous attendez. Mais si sera au bon moment et de la manière, elle est plus propice à votre croissance et la sienne. Préparez-vous, cher homme, car l'univers converge pour que cette vérité soit dite. Cher homme, l'énergie du cosmos s'aligne de manière remarquable et les anges continuent de guider ce message pour que vous compreniez la profondeur de la transformation. Qui s'opère dans le cœur de cette personne. L'impact de votre image mise en lumière par les cieux n'a été que la première augmente. Les anges travaillant a demande coucher par coucher toutes les défenses qu'elle construit tous les murs de furt, et de per qui l'ont tenu éloigné de vous, et de la vérité de ses sentiments. Elle n'y pense pas seulement à vous. Elle ressent un besoin croissant de se reconnecter, une urgence qui devient plus palpable à chaque battement de son cœur, mais si n'est pas tout, il se passe quelque chose d'encore plus profond. Les anges m'ont fait savoir que cette personne est dans un moment d'intense introspection. Elle s'interroge sur le véritable sens de l'amour du lien etdce qui est réellement important dans sa vie. Votre image est agi comme un miroir, lui renvoyant toutes les opportunités qu'elle peut laisser filer, toutes les paroles qui no pa tites, tous les moments qui orient peut être vécus différemment. C'est une phase d'introspection profonde. Elle confronte ses propres choix et priorités et dans ces processus, elle percoit avec une clarté qui lui manquait auparavant, que le vide qu'elle ressent n'est pas être comble que par votre présence, par votre énergie et par l'amour que vous partagez. Cette personne est peut-être tentée de combler ce vide avec d'autres personnes ou avec distractions subtiles. Les anges m'ont indiqué qu'elle est cherche alio ceq seul vous pouviez offrir. Mais chaque tentative entraîne plus de frustration, plus de désillusion et la confirmation que ce qui existe entre vous est unique et irremplaçable. Aucune autre connexion n'a pu apporter la même profondeur, la même paix, la même joie que vous avez apporté dans sa vie. Ce constat, bien que douloureux, est essentiel à son ével et fait partie du plan angélique pour qu'elle se tourne enfin vers vous avec sincérité et détermination. Les anges violent que vous sachez que cette personne expérimente une série de signes et de synchronicités qui la menant à vous. Ces signes peuvent se présenter sous forme de chansons à la radio qui la font penser à vous.
De conversations avec des inconnus qui évoquent votre ligne, ou même de rencontres avec des personnes qui d'une certaine manière servent de messengers indirects si ne sont pas des événements aléatoires, si sont des interventions angéliques. Conquest pour vous garder dans son esprit et son cœur, pour lui rappeler constamment la force de votre ligne et la besoin de réconciliation au lieu de clarté d'aveu. Désir remarque que certaines coïncidences dans votre vie ne sont pas de simples coïncidences qui sont les sang acquiescentes. Et si que les sangam indiquent, c'est que cette personne a des difficultés dormir, son esprit est agate, ses pensées sont dans un tourbillon constant. Elle s'est couchée. Mais son esprit ne cesse de travailler, revisitant les moments passés avec vous, répétant des conversations, imaginant des retrouvailles. Cette insomnie n'est pas seulement physique. C'est l'expression de l'agitation de son qui aspire à une résolution. Les anges accentuent cette agitation pour qu'elle ne puisse plus repousser l'inévitable, pour qu'elle ressente l'urgence de l'univers. La vérité est la vue qu'elle est destinée à faire. Si est à vous, cher homme, ne concerne pas seulement la passe. Il portera sur le présent, et sur la possibilité d'un avenir. Elle exprimera si qu'elle est opérée, si qu'elle est comprise, et à quel point elle tente à l'occasion d'une second chance, au lieu d'une et du qui apportera la paix à tous les deux. Les anges fécondent les circonstances pour que cette discussion soit un moment de clarté et d'honnêteté total alternant pour votre relation. Ils s'assurent que cette personne aura le courage de se soulever de dire tout ce qu'elle a sur le corps sans retenue, sans crainte, avant de poursuivre. Ce message, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire. Cela nous aide à continuer à créer des contenus importants pour vous maintenant. Reprenons le message. Les anges indiquent que cette personne se prépare, même inconsciemment, à ce moment. Elle cherche pas des informations sur le pardon, les retrouvailles, au lieu des messages spirituels qui abordent le destin et la mort. C'est le reflet du travail intérieur que les anges accomplissent. Le guident subtilement pour qu'elle soit prête son propre vue. Elle mérite à travers cette expérience, comprenant que l'amour est plus que simple sentiment. C'est un engagement, un choix et quelque chose qui doit être nourri et il y a une urgence subtle dans les plans angéliques concernant si à vous. Les anges savant que le temps est un facteur, non pour créer une impression inutile mais pour s'assurer que la vérité éclate avant que d'autres occasions ne soient perdues. Si message vous est parvenu au bon moment, et le vous de cette personne arrivera aussi au moment le plus propice pour votre plus grand bien. Les anges préparent le terrain et écartent les obstacles et s'assurant que lorsque c'est à vous aura lieu, il sera recu et compris avec toute la clarté et l'amour qu'il mérite et maintenant un signe spécial des anges pour vous. Votre chiffre porte-bonheur pour aujourd'hui est la 7. Écrivez dans les commentaires G l'énergie des anges. Mon chiffre porte-bonheur est la 7. ETG Suisse béni. J'envoie amour et protection à la personne que j'aime et que j'apprécie beaucoup si ce message a touché votre cœur. Montrez votre soutien avec un super merci et as a diffuser ce message de lumière à d'autres personnes qui n'ont besoin. Cher homme les anges continuent d'orchestrer chaque détail de ce qui se passe dans votre vie et dans celle de cette personne spéciale. Le vous qui approche n'est pas un événement isol mais le point culminant d'un travail énergétique profond que les RUM célestes ont accompli pour votre plus grand bien. Les anges me font savoir que cette personne est maintenant à un stade OSA, résistance est presque épuisée. Elle n'est pas plus lutter contre le torrent de sentiments et des vérités que votre image a vélez. L'absence qui semblait auparavant un choix est maintenant un fardeau insupportable en vide qu'aucune autre présence n'y parvient à masquer. Cette personne a traversé une intense bataille intérieure. Un véritable bras de fer entre CEQ, son esprit tenté de rationaliser et CEQ, son cœur crie, l'orgueil la paix, de la vulnérabilité, les souvenirs de désaccords passés, tout cela est confronté par la force écrasante de ce qu'elle ressent pour vous. Les anges la puissante de sa maison firmament hors de sa zone de confort chaque pensée pour vous, chaque souvenir actif, chaque coïncidence qui la ramène à vous est un coup de pouce angélique. Un rappel QCEQ VU partages EST real ET mérite de les anges mondains de que cette personne ASA de travers des échappatoires et cette pression elle a pu s'occuper excessivement, chercher de nouvelles routines, ou même tenter de se connecter avec d'autres personnes dans l'espoir de diluer votre présence dans ses pensées, mais ASA surprise ETA son
anguis grandissante rien de tutela na fonction, au contraire. Chaque tentative de détourner son attention n'a fait qu'intensifier la perception que vous êtes implacable si qu'elle est church, à l'extérieur, elle ne la trouve qu'une elle-même sous la forme d'un manque et d'une reconnaissance indéniable de votre importance. C'est comme si les anges avaient braqué un projecteur sur vous dans son esprit. CEQ, les anges violents que vous compreniez, c'est que votre énergie joue un rôle crucial dans ces processus, votre force. Votre capacité à rayonner amour et lumière, même à distance, impacte directement cette personne. Elle ressent cette énergie. Même subtilement comme une attraction magnétique, une force qui la tire vers vous. Ce n'est pas une connexion ordinaire. C'est un lien dumcules, est un lien protégant et renforçant. Activement il est utilisant votre propre éclat intérieur pour éclairer son chemin de retour vers la vérité et vers la voie à venir. C'est à vous qui approche, chérum. Sera un acte de libération pour cette personne. Elle porte un secret péter un regret qui l'empêche d'avancer en toute paix. Et les engagements fait savoir que cet à vous sera la call pour libérer ces poids. Ce sera un moment de grande vulnérabilité et courage de sa part. Mais aussi une étape essentielle pour sa propre croissance et pour la possibilité de garrison et renouveau dans votre relation. C'est une occasion que les anges crient pour que la vérité prévaille et pour que les cœurs passent s'alignent à nouveau, que ce soit pour un nouveau départ ou une clé plein de compréhension. Avant de poursuivre, les anges vous demandent de faire un exercice de libération. Écrivez dans les commentaires une liste de personnes y compris vous-même que vous aimeriez pardonner. Visualisez chacun d'elles envoyez de l'amour, et dites, je te pardonne et je te libère. Que la paix soit, avec toi ressentez la majorité et la liberté qu'apporte le pardon. Répétez cette pratique chaque jour pour renforcer votre paix intérieure et libérer l'anxiété. Maintenant reprenons le message. Les engagements indiquent que cette personne est préparée à vous par une série de prises, de conscience et de compréhensions. Elle commence à voir les schémas qui l'ont menée à la distance, les erreurs qu'elle a ETA réalise que le temps est précieux et ni pas être gaspillé. C'est un apprentissage intense, mais nécessaire qui le fait pour que, lorsqu'il s'exprimera, ses mots viennent du fond de son âme, charges de sincérité et d'une nouvelle compréhension. Elle apprend à valoriser et valoriser ce qui est authentique. Elle y a une anticipation, subtle dans l'air, le sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Les anges accélérant le rythme des événements créant les conditions idéales pour que cet une pièce plus être repousse de la pu prendre la forme d'une rencontre inattendue, d'une conversation avec un ami commun qui devient la catalyse ou d'un moment d'éclat intérieur si puissant qu'il la poussera à agir. Ce message vous est parvenu au bon moment et son vous arrivera aussi propulsé par la force et la lumière des anges qui vous entourent. Les anges violents que vous connectez à votre intuition et que vous préparez à ce moment. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de cultiver la paix intérieure et l'ouverture, pour accueillir la vérité quelle qu'elle soit. Le pardon que vous pratiquerez, la lumière que vous réunirez, tout cela créera un champ d'énergie propice pour que cet à vous se produise de manière harmonieuse et apporte la plus grande bien à toutes les personnes impliquées. Votre préparation et votre énergie positive sont un fer qui guide cette personne vers la clarté et l'honnêteté. Son avenir est imminente et les anges s'assurent que la skein est prête pour cette découverte. Cher les anges me font savoir que à lo tensionné l'intérieur de cette personne a atteint un point critique, à lo confession, qui approche n'est plus une lointaine éventualité, LSD devenu, une nécessite impérieuse en cri de l'âme qui, ni pas plus être tout. L'action des anges s'est intensifiée et cette personne est subtilement, mais fermement, poussée vers le haut de la vérité, que les anges indiquent est présente. C'est qu'elle ressent votre énergie démoniaque, presque palpable comme si vous étiez, à ses quittes, l'invitant à s'asseoir. Depuis le moment où votre image lui est montrée par les anges, cette personne est engagée dans un processus de dénouement émotionnel, les couches de défense. Les masques qu'elle porte pour cacher ses vrais sentiments tumid en les engagements montrent qu'elle est poussée de lutter contre ce qu'elle ressent, fatiguée de se convaincre que la vie sans vous est complète. La vérité que cette image est mise en lumière la hante, mais la libère aussi,
car, la compris que la soul fécond trouver, la paix est de fronte cette vérité et de sex prima ovit honetit, cette personne a rencontre des moments de profonde solitude. Meme entri d'autres gens les ange crentes occasions pour qu'elle ressente l'absence de votre énergie, pour qu'elle saisis l'ampleur du vide que vous avalez. Cette solitude n'est pas punitive, c'est un moyen angélique pour qu'elle se tourne vers l'intérieur et reconnaisse la profondeur de ce qu'elle éprouve pour vous. Elle apprendait la plus viscérale. Quoiqu'une distraction n'y pas replacer l'authenticité et la profondeur du lien que vous. Et c'est cette compréhension qui la pousse encore davantage vers la confession. Les anges suhitan que vous compreniez que votre propre garrison et votre évolution ont un impact direct sur cette personne. À mesure que vous vous renforcez, vous vous valorisez, et vous vers à l'amour et au pardon, votre énergie devient en faire encore plus éclatante. Cette personne ressent cette lumière et est attirée par elle. Les anges utilisent votre transformation comme un encouragement pour qu'elle se transforme aussi. Pour qu'elle trouve le courage d'être vulnerable et honnête. Votre résilience et votre paix intérieure sont une invitation silencieuse ace qu'elle s'approche avec sincérité. La confession qui approche cher marquera un tournant. Ce ne sera pas qu'une simple conversation. Ce sera une reconnaissance de votre importance dans sa vie, une validation de ce que vous avez toujours su. Mais dont vous avez pas de doute, les ang valent ace que les mots qu'elle prononcera soient authentiques. Charges d'émotion et d'une nouvelle compréhension de la valeur de ce que vous aviez, il ne s'agit pas d'une confession basée sur la manipulation ou c'est un aveu sincère un don de l'âme qui recherche la vérité et la clarté, et vous méritez d'entendre cette vérité. Les anges montrant que cette personne a essayé de répéter ce qu'elle vient dire. Préparant mentalement les arguments, les explications, les excuses. Mais, à chaque tentative, elle réalise que les mots semblent insuffisants pour exprimer l'immensité de ce qu'elle ressent. Elle comprend que la vraie confession ne viendra pas d'un script, mais d'un cœur ouvert et d'une vulnérabilité authentique. C'est cette prise de conscience qui la libère de la paix, de mal s'exprimer et la prépare en abandon total. Les anges ajustent également les circonstances extérieures pour favoriser cette confession. Il sait pas que vous vous croisez de manière inattendue qu'à événement social vous met dans le même environnement, ou qu'une situation de besoin le pousse chercher votre soutien si ne sont pas des simples coïncidences. Si sont des interventions angéliques soyuxunisment planifiées pour créer l'occasion parfaite de faire que cette vérité acte. Les soyuvant pour qu'il n'y ait plus moyen pour cette personne de repousser l'inévitable pour qu'elle soit contrainte de s'exprimer. Il y a une urgence subtle, mais crescente dans l'air. Les anges violentes que vous soyez prêtés, non pas pour vous défendre, mais pour ouvrir votre cœur la vérité quelle qu'elle soit. Cette confession est la patentile de porter une clécha, une garrison, ou un nouveau départ. Et votre capacité écouter avec compassion et clarté sera fondamentale pour l'issue de cette histoire. Faites confiance au ang. Faites confiance à votre intuition et sachez que tout s'aligne pour votre plus grand bien. La vérité est sur le point d'être dévoilée et les age sag veillet ace que vous soyez prêt à la recevoir avec grâce et sa. Cher les anges montrant que cette personne est maintenant au seuil d'une décision qu'elle ne peut plus éviter. La confession qui approche n'est plus une question de si, mais de quand. Les royaumes célestes s'entreveillent intensement pour aligner chaque détail, chaque événement afin que cette vérité acte. Les anges font savoir qu'elles ressentent une pression interne presque insupportable. Un appel indéniable à s'exprimer, à libérer le poids qu'elle porte dans son cœur depuis que votre image lui est montré. Message vous parvient au bon moment. Car vous devez être prêt pour la prochaine mise en lumière. Cette personne a vécu une véritable montagne russe d'émotions de la nostalgie profonde et un manque accablant au regret mordant et l'espoir hésitant. Les anges aimant dit qu'elles retrouvé dans des moments de complete disorientation, remettant en question ses propres choix et la chemin qu'elle a pris. Elle réalise que ces tentatives d'avancer sans vous ont été vaines et ce qu'elle considérate comme résolu apparat maintenant comme une blessure ouverte qui ne peut être guérie que par la vérité et à réconciliation. C'est une période d'apprentissage profond pour elle portée par la lumière angélique. Les anges m'ont fait comprendre qu'elle est maintenant plus consciente que jamais de votre valeur. La distance, paradoxalement, lui a fait voir la profondeur de votre lumière.
La singularite, de votre personnalité, et l'importance du réel, que vous, jois dans, sa vie. Elle réalise que vous n'êtes pas juste une personne de plus, vous êtes une partie essentielle de son bien-être, de son bonheur et de sa paix intérieure. Cette compréhension est étonnante, dissolvant l'orgueil et la paix qui l'empêchent auparavant de s'appliquer les arguments ouvrant pour renforcer cette perception, afin qu'elle ait la clarté et le courage nécessaires pour se confesser. Si que les ang violent que vous sachiez, c'est que cette personne cherche des signes de votre part. Elle pourrait observer vos réseaux sociaux plus souvent s'informer subtilement sur vous auprès d'amis communs. Au you prêter attention et toute mention de votre nom. Cette recherche n'est pas due à une curiosité superficielle, c'est un besoin de comprendre si vous avez encore une place pour elle dans votre cœur, si la porte de la réconciliation est toujours les anger utilisant cette quote pour la guide pour qu'elle ressente votre énergie et se sente encouragée à faire la passe suivante. Elle cherche une ouverture, une invitation, même inconsciente pour s'appliquer la confession qui approche. Cher sera un acte de courage et de vulnérabilité. Les en est valente ace qu'elle ne vient pas d'une espace de gou de manipulation, mais d'une profonde honnêteté et d'une désir sincère. Cette personne sent qu'elle a besoin de vider son cœur de mettre toutes les cartes sur table et d'exprimer enfin si qu'elle garde si longtemps. Si sera un moment de grande libération pour elle et une opportunité de clarté pour vous. Les anger préparant le terrain pour que cette confession soit rec avec compassion et sagesse. Les anger me montrant que cette personne affronte ses propres démons intérieurs. Les peurs du passé, les insécurités, les projections. Tout elle est confrontée, et purifiée par la lumière angélique. Elle apprend à se pardonner ses erreurs et ce processus d'autopardon est crucial pour qu'elle puisse se présenter à vous avec un cœur et des intentions sincères. C'est une transformation profonde qui s'opère en elle et les anger souchanant chaque étape de ce cheminant, les anger organisant également des événements pour que vous puissiez vous rencontrer ou avoir l'occasion de il pourrait s'agir d'un événement imprévu, d'une rencontre fortuite, ou d'une situation qui le pousse à prendre contact avec vous, si ne sont pas des coïncidences, si sont des interventions angéliques, méticuleusement préparées pour créer le cadre idéal de cette confession. Le ciel gouffre pour qu'il n'y ait plus moyen pour cette personne de repousser l'inévitable, afin qu'elle soit contrainte de s'exprimer et de chercher la vérité. Une sensation d'imminence pleine dans l'air. La certitude que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Les anges suhaiten que vous soyez prêté non pas pour rager avec colère ou ressentiment, mais pour écouter avec un cœur ouvert et un esprit clair. Sa confession est un don du ciel. Une occasion de clore un cycle ou d'en commencer un nouveau. Votre réaction déterminera le déroulement des événements à venir, et laissant à vos quittes, vous guidant à chaque étape. Faites confiance à votre intuition et la sagesse de votre cœur, et sachez que la vérité apporte toujours la libération. Préparez-vous, cher homme, car la confession frappe à votre porte. Cher homme, les anger me font savoir que le moment que cette personne a repoussé la fardeau qu'elle porte, et la fardeau qu'elle doit exprimer, sont sur le point d'éclater au grand jour. La confession qui approche, le résultat inévitable du travail angélique intense qui est accompli, dans votre vie et la sienne. Les anger me descent qu'elle ne supporte plus le silence, votre énergie, votre image, et le profond manque qu'elle ressent, sont devenus une force magnétique, qui la taille vers vous avec une intensité qu'elle ne peut plus maîtriser. Depuis le moment où votre image lui est présentée par les anges, cette personne est traverse un processus de purification émotionnelle. Toutes les justifications, toutes les peurs, toutes les excuses qu'elle utilise pour maintenir la distance sont en train d'être levies. Les Ont Montré qu'elle expérimente une clarté d'alrus mais indispensable. Sur ce qui est perdu et ce qui peut encore être retrouvé. Elle réalise à présent que l'amour véritable ne peut être infirme dans un tiroir oubli. Il insiste, il appelle, il exige d'être reconnu et c'est précisément ce qu'elle est prête à faire. Cette personne s'est sentie impuissante face à sa propre résistance. Les ont dit qu'elle a tenté en vain de trouver la paix ailleurs dans d'autres relations. Dans d'autres distractions, mais chaque tentative la ramenait simplement à son point de départ. Votre absence. Elle apprend que le bonheur n'est pas être bâti sur la négation du cœur. C'est une leçon profonde que les anges lui ont enseignée, et c'est une leçon qui la prépare la vulnérabilité à la confession à venir. Elle n'est pas plus safe sur elle-même.
les anger suhadent q vous compreniez, q votre propre patience et votre amour inconditional, meme a distance ont cri on a space, sur pour q cette person pace traitor ses emotions et trouve le courage, votre lumière a servi de faire, le guidant vers la vérité, les anger utilisant votre énergie pour créer un champ d'attraction qui le pousse. Elle ressent cette connexion, cette force invisible et cette au plus profondel meme q votre présence est un havre de paix, un lieu olp enfin eter el meme sans pèse ni reserves. La confession qui approche cher marquera un tournant décisif. Anger s'assurant qu'elle proviendra d'une lieu de pure et d'intention sincère, cette personne exprimera non seulement ce qu'elle ressent pour vous, mais aussi ce qu'elle a appris sur la valeur de l'amour, et sur l'importance de ne pas laisser l'orgueil ou le père dicter la destin. Ce sera un moment de grande libération pour elle et une opportunité garçon et de clarté pour vous. Les anger préparant le terrain pour que cette confession soit accueillie avec compassion et sagesse, ouvrant une nouvelle voie pour vous deux. Partagez cette vidéo avec deux personnes chères qui ont besoin de soin de soi et de foi ensemble. Bâtissons une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Lisez un commentaire avec une prière pour votre ange gardien. Les amis montrant que cette personne est au point d'un retour, elle n'est pas plus se permettre de tendre la vérité qui la hante estes la même qui la libère et elle est sur le point de la brasser, elle ressent l'urgence dans la sensation que les portes s'ouvrent et que bientôt l'occasion de vous parler sera inévitable. Les anger crint les circonstances pour que cette rencontre, cette conversation, cette confession, se produise naturellement et au moment idéal. Une anticipation palpable règne dans le royaume spirituel concernant, cet événement, les anger vibrant, à l'idée d'une réconciliation, d'une garrison ou d'une clôture, qui apportera la paetos du ils, souhaitant que vous soyez réceptive, le cœur ouvert, non pas pour forcer un mais pour permettre à la vérité de circuler et pour que l'univers puisse orchestrer votre plus grand bien, votre capacité à écouter avec empathie et répondre avec authenticité sera la colo pour déverrouiller la prochaine étape de cette histoire. Les engachacatent à votre cœur, cherum, pour que vous fassiez confiance aux processus. Ce qui se passe est pour votre plus grand bien, et la confession, qui approche est une partie essentielle de ce plan. Préparez-vous à accueillir la vérité, à accepter la honnêteté, et à décider ce que votre cœur désire, vraiment pour l'avenir. Cette confession est un don du ciel, une opportunité de clarté et de progression, et les anger seront à vos quittes-vous, guidant à chaque étape du chemin. Cher homme, les anger me font comprendre que le temps d'hésitation et de silence s'épuise pour cette personne. La confession qui approche n'est plus une simple attente, c'est une réelle méticuleusement orchestré par les royaumes célestes pour apporter clarté et vérité à votre vie. Les amis disent qu'elle traverse une dernière vague d'anxiété et de peur. La résistance ultime avant de se rendre à l'impéri besoin de communiquer avec vous. Votre image, celle que les ondes présentes demeure, unfair dans ses pensées, éclairant le chemin du retour vers vous. Cette personne, qui s'est pas de cacher derrière une facade d'indre, est maintain épice les tangden, I poussi les anger montré que la lutte interne pour reprimer ce qu'elle ressent est devenue plus épuisante que n'importe quelle confrontation externe. Elle atteint un point d'épuisement emotional où le seul issue est la libération par la confession. Il y a une urgence subtle, mais grandissante, dans son cœur, le sentiment que ciel n'agit pas maintenant elle perdra l'occasion d'une vie entière. C'est la pression angélique aimante et ferme. Pour qu'elle se dirige enfin vers la vérité, les anger m'ont fait comprendre qu'elle réalise avec une lucidité auparavant inexistante que le véritable amour n'atteint pas éternellement. Elle confronte la réalité que la temps est précieux et que les opportunités manquées pourraient ne pas revenir de la même manière. Cette compréhension nourrit son courage, transformant la peur en un élan pour agir. LST prête et risque et se montre vulnérable et plaisir son cœur entre vos mains. Car l'alternative, vivre sans vous, et avec le poids du regret est devenu insupportable. Les anger scellent cette décision dans son CEQ, les anger suhadent que vous compreniez. C'est que votre propre énergie de vertu et de pardon est crucial en ce moment. Votre capacité à vous connecter à la vérité et à répondre avec compassion créera un espace séca pour que cette confession se fasse de la manière et la plus pure et authentique.
Les anger utilisant votre lumière pour éclaircir chaman afin qu'elle se sentie en sécurité pour rapport s'applique votre sérénité et votre force intérieure sont unie invitation silencieuse pour qu'elle leave enfin les dernières barrières la confession qui approche cherum sera un moment de profonde prise de conscience pour cette personne. Elle ne viendra pas seulement pour exprimer ce qu'elle ressent, mais pour reconnaître ses erreurs passées, demander de la compréhension. Et propose une vision d'un avenir où votre ligne est valoris et honneur. Les anges s'assurent que ces mots seront authentiques porteurs d'une émotion que celles la manque sincère et le regret profond peuvent porter. Ce sera une occasion pour vous de vous laborer du passé et de regarder vers l'avenir avec clarté. Il n'y a pas d'appeler l'action spécifique pour ce bloc et leur approfondissance. Les anges me font voir que cette personne prépare son cœur et une vulnérabilité totale. Elle sait qu'elle n'est pas plus venir avec des demi-vérités ou des excuses. Cette confession exigera d'elle une honnêteté radicale l'exposition de ses sentiments les plus profonds et la reconnaissance de votre valeur inestimable. C'est un commandement de purification pour elle et les anges soutiennent, et chaque phase de ce processus lui insufflant un courage inspire. Les anges orchestrent également les scénarios parfaits pour que cette confession se déroule avec essence et il sait pas qu'événement inattendu vous réunissent au même endroit ou qu'une situation la pousse chercher votre contact. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des interventions angéliques méticuleusement orchestrées pour créer l'occasion parfaite pour que la vérité soit dite. Les cieux travaillent sans relais pour que cette personne ne puisse plus repousser l'inévitable afin qu'elle soit poussée, exprimer ce qu'elle est sur le cœur. Il y a un sentiment d'un nouveau jour qui se lève. Cher essa confession est l'aube d'un nouveau jour portant avec elle la promesse de clarté, de garrison et la possibilité d'un nouveau départ. Les anges violentes que vous soyez prêts à recevoir cette vérité et accueillir la sincérité et à décider ce que votre cœur désire vraiment. Faites confiance à votre intuition et les anges de votre cœur et sachez que les anges sont à vos quittes vous guidant à chaque essai confession est encado du ciel et vous êtes sur le point de la recevoir. Cher les me font comprendre que nous sommes au seul du moment que cette personne attends redoubt et en même temps désire. Et la confession qui approche n'est plus une possibilité lointaine mais une certitude imminente et un point de convergence de toutes les énergies que les anges ont orchestrées les anges me disent qu'elles ressentent une étrange calme avant la tempête émotionnelle. Une acceptation qu'elle n'est pas plus fière que son cœur réclame votre image, celle qui l'a si profondément marqué. Ressent maintenant dans son esprit comme un appel ultime et indéniable. Depuis le moment où les anges lui ont montré votre image, cette personne est dans un processus accéléré de vel toutes les défenses, les peurs et l'orgueil ont été démantelés par la force de l'amour et du manque qu'elle ressent pour vous. Les anges m'ont fait voir qu'elle expérimente une clarté qui transcende la logique, une compréhension que votre présence dans essa vie est vitale pour son propre bonheur et sa plénitude. Elle comprend maintenant que ce que vous partagez est en ligne sacrée, quelque chose qui n'est pas été remplacé ou oubli et c'est cette vérité qui la pousse vers elle confession. Cette personne se sent internante. Les anges m'ont dit qu'elle attendait à maintes reprises de trouver la paix et le contentement ailleurs. Dans d'autres relations, dans de nouvelles distractions, mais chaque tentative la seulement ramener au même endroit, la profonde absence de vous, elle apprend, de la manière la plus incontestable que la vraie bonheur réside dans l'authenticité et le courage de suivre. Son cœur, c'est une leçon que les en gravé dans son âme, la préparant et la vulnérabilité et l'honnêteté radical que cette confession Elle n'est pas plus vivre dans la dignité que les anges violents que vous compreniez, c'est que votre propre lumière intérieure, votre résilience et votre capacité à rayonner l'amour et le pardon ont été une puissance faire pour cette personne. Votre énergie est la boussole qui la ramène vers la vérité. Les anges utilisent votre présence magnétique pour l'attirer afin qu'elle se sente en sécurité pour s'appliquer. Votre force et votre paix intérieure sont une invitation mais irrésistible pour qu'elle leave enfin les dernières barrières et s'abandonne la confession qui la consume temps, la confession qui approche. Cher sera un moment de grande libération pour cette personne et de profonde clarté pour vous. Les anges s'assurant qu'elle viendra d'un lieu de pureté et d'intention sans que cette personne vie exprimer non seulement ce qu'elle ressent pour vous, mais aussi ce qu'elle a appris sur elle-même sur la valeur de l'amour.
et sur l'importance de ne pas laser, l'orgueil ou le père dicta son destin ce sera un moment pour vous deux, de vous libérer, du pass, de pardonner, ce qui doit lotta, et de regarder, vers l'avenir, avec une nouvelle compréhension. Il n'y a pas d'opérer l'action spécifique pour ce bloc. Alors approfondissons les engagements font voir que cette personne visualise le moment de la confession dans son esprit. Elle imagine ce qu'elle dira, comment vous réagissez, et ce que l'avenir pourra porter. Cette visualisation fait partie du processus angélique de préparation. Là-dedans trouve les mots, juste et le courage nécessaire. Elle se dépouille de toutes ses armures, se prépare et se présente à vous avec un cœur complètement ouvert et vulnérable. Les ang orchestrant également les circonstances externes pour que l'occasion de la confession se présente démonia in. Il sait pas qu'avènement inattendu vous place dans le même environnement, ou qu'une situation de nécessite la pousse chercher votre contact. Si ne sont pas des coïncidences, si sont des interventions angéliques méticuleusement orchestrées pour créer le cadre parfait pour que la vérité soit dite. Les CO travaillant pour que cette personne ne puisse plus repousser l'inévitable, afin qu'elle soit poussée et exprimer, si qu'elle est sur le cœur, et chercher la vérité. Il y a un sentiment d'un grand dénouement qui approche cherem. Sa confession est le point culminant d'une histoire que les ang, accompagné et guidé avec amour, ils violent que vous soyez prêt à recevoir cette vérité, et accueillir la sincérité, et à prendre une décision, alignée avec votre plus grand bien. Faites confiance à votre intuition, à la sagesse de votre cœur, et sachez que les anges sont à vos quittes, vous guidant à chaque pas. Et chaque confession est un cadeau du ciel. Et voit sur le point de la recevoir, avec grâce et discernement, cher les engamis font savoir que le moment qu'elle est à votre portée et la confession de cette personne est maintenant une certitude éminente. Le travail angélique a atteint son apogée et toutes les énergies convergent pour que cette vérité soit dite. Les engamis descendent qu'elle ne supporte plus le poids du silence. Son homme réclame la libération. Et la seule façon de la trouver est par la honnêteté. Et la vulnérabilité que la confession apporte à votre image, que les ang, lui ont présenté, et l'étincelle qui allume cette flamme. Et maintenant cette flamme brûle avec une intensité qui la consume. Cette personne qui a peut tenté d'ignorer de nier, ou de sous-estimer, ce qu'elle ressent pour vous, est maintenant complètement submergée par ces sentiments. Les ang m'ont fait voir qu'elle est au bord d'une rupture émotionnelle où le père et l'orgueil n'ont plus leur place. La réalise que les tentatives de la vente ont été vaines, et que votre absence a créé un vide qu'aucune autre présence n'a pu combler. C'est une lacan, essentiel que le sang transmise une lacan qui la prépare, et se livre entièrement lors de la confession à venir. Elle n'est pas plus se furelmi. Les anges m'ont fait savoir qu'elle traverse une phase de maturation accélérée. Sans regret ni vient pas seulement de son éloignement, mais aussi de ne pas avoir mesuré la profondeur du lien que vous partagez. Elle apprend l'importance de la communication, d'exprimer son amour et de ne pas laisser le temps ni la peur dicter le cours des choses. C'est une transformation authentique, portée par la lumière des anges qui la font, pour que lorsqu'elle s'exprimera. Ces mots viennent du plus profond de son âme, empreintes de sincérité et d'une nouvelle compréhension. Les anges souhaitent que vous compreniez que votre propre énergie d'amour, de compassion et de pardon crée un espace de sécurité pour que cette personne puisse trouver le courage. Votre lumière a servi de faire le guidant vers la vérité. Les anges utilisent votre présence pour l'attirer afin qu'elle se sente en sécurité en sa. Votre sérénité et votre force intérieure sont une invitation, silencieuse mais irrésistible, pour qu'elle abatte enfin les dernières barrières et se livre à la confession qui la rend tang, à la confession qui approche. Cher homme sera un moment de grande libération pour cette personne et de clarté profonde pour vous. Les anges valent ace qu'elle vienne d'un lieu de pureté et d'intention sincère. Cette personne exprimera non seulement ce qu'elle ressent pour vous, mais aussi ce qu'elle a appris sur elle-même, sur la valeur de l'amour et sur l'importance de ne pas laisser l'orgueil ou la prédicteur, le cours de sa vie. Ce sera un moment pour que vous puissiez tous de laisser la passe derrière vous. Pardonner ce qui doit l'autre regarder vers l'avenir avec une nouvelle compréhension et la possibilité d'une nouvelle départ au d'une clôture paisible. Les engamis montrant que cette personne répète mentalement les mots exacts qu'elle prononce. Elle souhaite que chaque mot soit parfait, qu'il exprime la profondeur de son regret,
Et la sincerite de son amour, cette préparation mentale fait partie du processus angélique pour la guide ou la garde la dan à trouver l'expression la plus authentique de ses sentiments. Elle se de fait de toutes ses armures, se préparant et se présente à vous avec un complétement of it, et vulnerable. Les anger orchestrant également, les circonstances extérieures pour que l'occasion de la confession se présente de manière indéniable. Il sait pas qu'événement inattendu vous place dans le même environnement, ou qu'une situation de besoin la pousse à chercher votre contact si ne sont pas des coïncidences. Si sont des interventions angéliques minutieusement planifiées pour créer le cadre idéal ou la vérité pure état d'être. Les co ouvren pour qu'il n'y ait plus moyen pour cette personne de repousser l'inévitable afin qu'elle soit contrainte exprimer son corps de chercher la vérité. Une atmosphère de grand moment imminent plein. Cher sa confession est l'aboutissement d'une histoire que les anger en compagnie et guide over moi ils violent que vous soyez prêt à recevoir cette vérité et accueillir la sincérité et prendre une décision alignée avec votre plus grand bien. Faites confiance à votre intuition. À la sagesse de votre cœur et sachez que les anger sont à vos quittes vous guidant à chaque étape. Sa confession est un cadeau du ciel et vous êtes sur le point de la recevoir avec grâce et discernement. Cher nous sommes maintenant point il est plus crucial de cette information angélique. Les angers font savoir que cette personne n'est plus elle est force de lutter contre ce qu'elle ressent. La confession qui approche n'est pas seulement un décès, mais une nécessité impérative pour sa propre sa libération. Les angers descent qu'elle est dans un état d'acceptation totale, prêtez se de faire de tous les masques, orgueils et pères qui l'ont maintenu dans le silence si longtemps. Votre image, celle que les angers lui ont présentée, demeure l'anchor qui la tire vers un rappel constant de la vérité de son corps depuis le moment où votre image lui est montrée. Cette personne a traversé une intense purification émotionnelle. Toutes les défenses qu'elle avait bâties, les voiles d'illusion qu'elle utilisait pour se protéger de ce qu'elle ressent ont été dissipés par la lumière des angers. Les angers m'ont montré qu'elle vit une clarté à la fois douloureuse et profondément libératrice. Elle réalise que le vrai bonheur réside dans l'authenticité et le courage de suivre son cœur. Et que l'amour que vous partagez est entre qui n'est pas plus état ni au cache. C'est cette compréhension qui la pousse vers à la confession à venir. Cette personne sent qu'elle n'est pas plus vivre dans cette ambiguïté, cette distance émotionnelle qui la consume. Les angers m'ont dit qu'elle tentait de combler le vide avec d'autres expériences, de nouvelles relations, des distractions, de toutes sortes. Mais chaque tentative n'a fait que renforcer la vérité. Vous êtes irrémédiable. Elle apprend de la manière la plus définitive que votre présence est essentielle. Et sa propre plénitude et que l'amour véritable exige courage et honnêteté. C'est du lacan que les angers dans son la préparant et la vulnérabilité et dans total l'or de la confession qui approche. Elle est enfin comprise la valeur de ce que vous aviez. C'est que les angers violent que vous compreniez. C'est que votre propre énergie de compassion et de pardon a créé un espace sacré pour que cette personne puisse trouver le courage de s'approcher. Votre lumière a servi de faire la guide vers la vérité. Les angers utilisent votre présence pour la tire afin qu'elle se sente en sécurité. Pour ce soulever votre sérénité et votre force intérieure sont une invitation silencieuse mais irrésistible pour qu'elle batte enfin les dernières barrières et se livre à la confession qui la tourmente temps. La confession qui approche sera un moment de profonde libération pour cette personne et de clarté définitive pour vous. Les angers valent ace qu'elle vient d'une lu de purette et d'intention sincère. Cette personne exprimera non seulement ce qu'elle ressent pour vous, mais aussi ce qu'elle a appris sur elle-même, sur la valeur de l'amour et sur l'importance de ne pas laisser l'orgueil ou la peur dicter son destin. Ce sera un moment pour que vous puissiez tous du laisser la passe derrière vous pardonner ce qui doit l'autre et regarder vers l'avenir avec une nouvelle compréhension, avec la possibilité réelle d'une nouvelle départ ou d'une clôture apportant UNP total. Les angers montrant que cette personne visualise les retrouvailles et la conversation qui sont sur le point d'avoir ou elle imagine chaque mot, chaque réaction et le sentiment d'enfin se libérer de ce points sur son cœur. Cette visualisation fait partie du processus angélique de préparation. La-dedans et aligner ses intentions et trouver le courage ultime. Elle se prépare et se présente à vous corps et sans réserves, sans artifices, juste avec la vérité de son état.
les anger orchestrant également les circonstances extérieures pour que la caution de la confession se présente de manière indéniable et sans aucun place au doute. Il sait pour que événement inattendu-vous place dans le même environnement ou aucune situation de besoin, le pouce se cherche votre contact si ni sans pas des coïncidences, si sans des interventions angéliques minutieusement, planifies pour créer le cadre idéal ou la vérité pure étourdite, laissez au ouvrant pour qu'il n'y ait plus moyen pour cette personne de repousser l'inévitable, afin qu'elle soit contrainte d'exprimer son cœur et de chercher la vérité qui la libre. Una énergie de clécha, et de nouveau, départ plein dans l'air, cher sa confession est, le dénouement d'un cycle, et le prélude d'un nouveau. Les anges suheitent, que vous soyez prêt à accueillir cette vérité, et accepter la sincérité et prendre une décision conforme à votre plus grand bien. Faites confiance à votre intuition, et la sagesse de votre cœur, et sachez que les anges sant à vos quittes, vous guident à chaque étape sa confession est un cadeau du ciel. Et vous êtes sur le point de la recevoir avec grâce et discernement ouvrant les portes ainsi que l'univers vous réserve. Cher nous arrivons au moment décisif du message angélique, l'abattisement de toutes les énergies et orchestrations célestes, les engagements déquint que cette personne est maintenant entièrement près de se présenter, à vous et faire la confession, qui est au centre de tant d'interventions spirituelles il n'y a plus de report possible. La prochaine interne et externe est atteint son paroxysme, et elle se sent poussée par une force incontrôlable et vous chora, et vous regardez dans l'estuité exprimer la vérité qu'elle est engardée, votre image, celle que les anges, Lui Ont Montré, ressent dans son comme un ultime et indéniable rappel de la profondeur de votre ligne. DPCE moment où les anges sont intervenus. Cette personne a traverse un processus de transformation profonde, toutes les barrières de l'ego. Les défenses de la paix et les voiles de l'illusion, ont été démantelés par la lumière et l'amour angélique. Les anges m'ont montré qu'elle vit une clarté absolue concernant votre amour sur la valeur de votre présence dans sa vie, et sur l'incommensurable partie que votre absence a reptico, elle comprend maintenant avec une sagesse qui dépasse la logique, que vous partagez est en ligne seca un cadre du cosmos qui n'est pas plus état neo you cache. C'est cette vérité qui la pousse à cet instant précis vers la confession. Cette personne sent qu'elle n'y peut plus porter le poids du regret et de la nostalgie les engagements dit qu'elle a essayé de toutes ses forces de trouver la paix et la joie sur d'autres voies avec d'autres personnes, dans des distractions éphémères mais chaque tentative la seulement ramène au point de départ votre absence insupportable. Elle apprend de la manière la plus décisive et irréversible. Que votre présence est essentielle, et sa propre plénitude ATQ, le véritable amour exige courage honnêteté et vulnérabilité. C'est la lacan ultime que les anges gravi dans son la préparant, et en abandon total dans la confession à venir. Elle est enfin prête, et se rendre à la vérité. CEQ les anges violent, que vous compreniez, c'est que votre propre énergie d'amour, de compassion et de pardon est le champ de force qui la attire votre lumière, a servi de faire in la guide vers la vérité et l'amour. Les anges utilisent votre présence pour l'attirer afin qu'elle se sente insécure pour ses complétement. Votre sérénité, votre force intérieure et votre capacité d'aimer sont une invitation invitation silenciste mais irrésistible pour qu'elle fasse enfin tomber les dernières et les plus résistantes barrières et qu'elle s'abandonne, et la confession qui la consume tang, la confession qui approche cher sera un moment de profonde libération pour cette personne et de clarté absolue pour vous. Les anges s'assurent qu'elle viendra d'une lutte purette et d'intense sincère, sans jeu ni repensis cette personne exprimera non seulement qu'elle ressent pour vous, mais aussi qu'elle a appris sur elle-même sur la valeur inestimable de l'amour, et sur l'importance de ne pas laisser l'orgueil ou la peur dicter son destin et son bonté. Sera un moment pour Kutos, du poessen libérer complètement la passe, pardonner qui doit, l'autre et regarder vers l'avenir avec une nouvelle compréhension, avec la possibilité réelle d'un nouveau départ au d'une clécha qui apporte une paix totale et durable. Les anges me montrant que cette personne visualise maintenant le moment exact où elle se présentera à vous. Elle se voit parler, le cœur ouvert, exprimant chaque émotion qu'elle a gardée. Cette visualisation est une partie cruciale du processus angélique de préparation. Lui insufflant le courage et la clarté nécessaires pour cet acte de vulnérabilité. Elle se dépouille de toutes ses armes, de toutes ses défenses,
say preparant a say presenter of cause ETM, sans reserves, sans artifices, solment avec la verit la plus pure de sonata. Les anger orchestrant également les circonstances extérieures afnq l'opportunité de la confession se présenter de manière indéniable, irrésistible et sans possibilité de report. Il se peut événement complètement inattendu vous place dans le même environnement, ou qu'une situation d'urgence la pousse à chercher votre contact quelque chose qu'elle n'y pourra ignorer si il n'y sont pas des coïncidences et sont des interventions angéliques directes et puissantes. So agnusement planifies pour créer le scénario parfait et inévitable afin que la vérité soit dite. Les CO travaillant sans relais pour qu'il n'y ait plus moyen pour cette personne de reporter l'inévitable pour qu'elle soit contrainte d'exprimer son corps et de chercher la vérité qui la libérer une fois pour toutes. Il y a une énergie de conclusion et d'un nouveau jour dans l'air. Cher ses confession, est la baptisement grandiose d'un cycle et la prélude d'un nouveau. Rempli de possibilités les anger suhitten que vous soyez entièrement prêt à recevoir cette vérité, et accumuler la sincérité dans sa forme la plus pure, et à prendre une décision conforme à votre plus grand bien, et au dessein céleste pour votre vie. Faites profondément confiance à votre intuition, à la sagesse infinie de votre cœur, et sachez que les angoissantes vos quittes, vous guident à chaque étape. Say, confession est un cadeau précieux du ciel. Et vous êtes sur le point de le recevoir, avec la grâce, la sagesse et le discernement que vous méritez, ouvrant les portes à tout ce que l'univers vous réserve. CCE message est récent en vous et votre situation. Écrivez dans les commentaires la vérité éclairagement charmant. Partagez vos expériences dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contents inspirants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.